Hi students, in this video you are going to see about chapter 12 continuation DQL commands. DQL commands என்ன command இருக்கு அப்படின்னா select command. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், select commandல in keyword எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். The in keyword is used to specify a list of values which must be matched with the record values. In other words, it is used to compare a column with more than one value. It is similar to an OR condition. So what we are doing, we are comparing the values. ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம டேட்டாஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், செலக்ட் அட்மிஷன் நம்பர், நேம், place from student. So 3 columns we are going to display. Where place in Chennai, Delhi. So Chennai, Delhi இந்த பிளேஸ்லேருந்து யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களோட அட்மிஷன் நம்பர், நேம், பிளேஸ் இது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் கமாண்ட். ஸோ த ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா சென்னை, டெல்லி இந்த பிளேஸ்லேருந்து யார் வராங்களோ அவங்களோட டேட்டாஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும். The not in keyword displays only those records that do not match in the list. இப்போ not in பார்த்திங்கன்னா இன்னுக்கு ஆப்போசிட் தான் not in. ஸோ இன் பார்த்திங்கன்னா சென்னை, டெல்லி அங்கேருந்து யார் வராங்களோ அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே பண்ணும். not in அப்படின்னா சென்னை, டெல்லியிலேருந்து யார் வராங்களோ அவங்கள தவிர்த்து மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ now we will see one example. Select admission number, name, place from student where place not in Chennai, Delhi. ஸோ சென்னை, டெல்லியிலேருந்து யார் வராங்களோ அவங்கள தவிர்த்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்ட்ஸை அது டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் நாட் இன் கீவேர்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு இன் கீவேர்டு. Next one is a null value. The null value in a field can be searched in a table using the is null in the where class. ஸோ நல் வேல்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணுன்னா அப்போ இஸ் நல் அப்படின்ற கீவேர்டை நான் வேர் கிளாஸில் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு லிஸ்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஸ் ஏஜ் கண்டைன்ஸ் நோ வேல்யூ. ஸோ ஏஜில் வந்து சில டைம் நம்ம வேல்யூவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அப்போ டிஃபால்ட் வேல்யூவும் இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் அந்த பிளேஸில் என்ன ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா நல் அப்படின்ற வேல்யூ தான் ஃபில் ஆகும். ஸோ ஹவு we can list out those recordsனா select star from student where age is null. ஸோ இங்கே ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம், காலம் நேம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா it displays all the columns from the table. ஸோ non-null values in a table can be listed using is not null. ஸோ இஸ் நல் அப்படின்னாக்கா அந்த டேபிளில் எதெல்லாம் நல் வேல்யூஸோ அதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். இஸ் நாட் நல் அப்படின்னா டேட்டாஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகிருக்கும், அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணும். நல் அப்படின்ற ரெக்கார்டை டிஸ்பிளே பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அ null value. Next one is order by class. The order by class in SQL is used to sort the data in either ascending or descending based on one or more columns. நான் டேபிளில் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். I want to arrange the data either in ascending order or descending order. So that time I can use this order by class. So by default order by sorts the data in ascending order. ஸோ நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா no need to mention. If you want to arrange in descending order na we have to mention. We can use the keyword DESC des to sort the data in descending order. எனக்கு descending orderல எனக்கு வேணும் அப்படின்னா so I have to use the keyword DESC. Next, if I want to arrange the data in ascending order, so that time I have to use the keyword ASC. So order by class எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா we have to write a select column name from table name order by, we have to mention the column name, then we have to mention the keyword ascending or descending. We will see one example. To display the students in alphabetical order of their names, the command used as
select star from student order by name. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நேமை யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே நம்ம எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை, அசெண்டிங் ஆர்டரா டிசெண்டிங் ஆர்டரா எதுவுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ த டிஃபால்ட் ஆர்டர் இஸ் அசெண்டிங். ஸோ தட்ஸ் வை this table all the names are arranged in a ascending order. The order by class does not affect the original table. So original table இது affect பண்ணவே பண்ணாது, just we can see the virtual table. Next we are going to see where class. So the where class is used to filter the records. So நம்ம என்ன பண்ணுறோம், where class யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா it display all the records from the table. எனக்கு particular records மட்டும் display பண்ணணும் அப்படின்னா so I am using the where class. It helps to extract only those records which satisfy a given condition. நம்ம where classல condition கொடுக்குறோம், அந்த conditionை பேஸ் பண்ணி it displaying the records for us. For example, in the student table to display the list of students of age 18 and above in alphabetical order of their names. So இப்போ நமக்கு ஒரு டேபிளில் வந்து டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகணும், அதுக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட அட்மிஷன் நம்பர், நேம், ஜெண்டர், ஏஜ், பிளேஸ் இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகணும். பட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஏஜ் வந்து 18 இல்லை 18 above இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன கமாண்ட் அப்படின்னா செலக்ட் த ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஏஜ் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு 18 ஆர்டர் பை நேம். இங்கே இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்க, நேம் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும், ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் த ஆர்டர் பை கீவேர்ட் ஹியர். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் கமாண்ட் வி கேன் see the table. it look like this. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேம் காலம்ஸ் எல்லாமே ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ அனதர் ஒன் கண்டிஷன் என்னது, ஏஜ் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா 18 and 18 above தான் இருக்கும். So to display the list of students in the descending order of names of those students of age and above, the command is given us. So same command we are taking, but here we are going to arrange the name in descending order. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், அதே கமாண்ட் தான், செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஏஜ் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு 18 ஆர்டர் பை நேம். பட் நம்ம இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணணும், டிசெண்டிங் DESC அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த கமாண்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் வி கெட் த அவுட்புட், த டேபிள் லுக் லைக் திஸ். இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நேம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங். Next is sorting can be done on multiple features. So sorting அப்படின்னா arranging the records. இப்போ ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா we cannot able to sort. So more than one record we need to sort it. Next one is a group by class. So the group by class is used with the select command. So group by class நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா select ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். To group the students on rows or columns having identical values or divide the table into groups. ஸோ இந்த group by நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் வேல்யூஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க எல்லாரையும் நம்ம குரூப் பண்ணுறோம். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், group by class வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். For example, to know the number of male student or female student of a class. எனக்கு ஒரு கிளாஸில் எத்தனை மேல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ தட் டைம் ஐ கேன் யூஸ் group by class. The group by class may be used. So it is mostly used in conjunction with aggregate function to produce summary reports from the database. So we have a aggregate function. So aggregate function எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா to calculate the set of values. இப்போது எனக்கு ஒரு 5 மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இட் டிஸ்பிளே த 5. எனக்கு 5 மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ ஃபார் தட் ஒன்லி வி ஆர் யூஸிங் அ குரூப் பை கிளாஸ். ஸோ சின்டாக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, செலக்ட் column names from table group by column name having condition. ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறோம், ஒன்று வந்து group by, another one is a having. So we will see the example. To apply the above command on the student table, select gender from student group by gender. இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம ஜெண்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ குரூப் பை பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் வைஸு குரூப் பண்ண சொல்கிறாங்க, என்னென்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ இங்கே இந்த காலமில் பார்த்திங்கன்னா வி ஹாவ் ஒன்லி மேல் அண்டு ஃபீமேல். ஸோ அது என்ன பண்ணுது, எல்லா மேலையும் குரூப் பண்ணி சிங்கிளாக மேல் எம் அப்படின்னு காமிக்குது. ஸோ லைக் வைஸ் ஆல் த ஃபீமேல்ஸ் இட் குரூப்டு அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் அஸ் எ சிங்கிள் வேல்யூ எஃப்.
So this is the use of a group by class. So the point to be noted is that only 2 results have been returned. This is because we only have 2 gender types, male and female. The group by class grouped all the M students together and returned only a single row for it. So அது என்ன பண்ணுச்சு, எல்லா மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் குரூப் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ரோவாக நமக்கு காமிக்குது. ஸோ லைக் தட் for female students also. For example, to count the number of male and female students in the student table, so what command we have to give na, select gender, we have to give count star. So how many students are there, so we have to count it from student group by gender. So இந்த command நம்ம execute பண்ணா we get the result. இப்போ மேல் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் இருக்காங்க, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ லைக் தட் it display the result. The star is used with the count to include the null values. So இப்போ count பண்ணும்போது is there any null values, that also it will count it. The group by applies the aggregate function independently to a series of groups that are defined by having a field value in common. The output of the above select statement gives a count of the number of male and female students. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்ன பண்ணும், எல்லா வேல்யூஸையும் கவுண்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ எனக்கு கவுண்ட் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு இதில் எது மினிமம் வேல்யூஸ் இல்லை மேக்ஸிமம் வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ தட் டைம் ஐ கேன். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. தட் ஆல்சோ வி கேன் அப்ளை இன் த குரூப் பை கிளாஸ். So next we are going to see having class. The having class can be used along with the group by class in the select statement to place condition on groups and can include aggregate functions on them. So in the having class நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா group by classல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். For example, to count the number of male and female students belonging to Chennai. ஸோ எத்தனை மேல் ஸ்டூடெண்ட் சென்னையிலேருந்து வராங்க, எத்தனை ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட் சென்னையிலேருந்து வராங்கன்னு நான் கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் டைம் ஐ கேன் யூஸ் திஸ் ஹேவிங் கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், select gender, count star from student group by gender having place is equal to Chennai. அப்போ இது என்ன பண்ணும், ஜெண்டர் என்ற காலமில் இட் ஃபஸ்ட்டு செக் த மேல், எத்தனை மேல்ஸ் வந்து சென்னையிலேருந்து வராங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணும். ஸோ லைக் தட் how many females are coming from Chennai. So everything it count and display. The output table it's look like this. So gender பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜெண்டர் தான் இருக்குது, ஒன்று மேலு இன்னொன்று ஃபீமேல். எத்தனை பேர் சென்னையிலேருந்து வராங்க, மேல் பார்த்தீங்கன்னா 2, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 2. ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஆஃப் திஸ் கமாண்ட். So the above output shows the number of male and female student in Chennai from the table student. That's all students. So in this video you learned about having class, group by class, next where class, next order by class, next not in keyword. So all these you will read in your book once or twice. நீங்களே டேபிள் உங்கள் ஓனாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.